Vielen Dank, Neeraj. Ja, dann beginnen wir jetzt mit Kapitel 5, wenn Sie alle schon da sind. Ja, Kapitel 5, umweltfreundlich, Fragezeichen, Fragezeichen, Question mark, Fragezeichen. Ja. Und was sind die Lernziele bei diesem Kapitel? Wir lernen, wie man etwas vergleicht und begründet. Wie vergleichen wir etwas und wie begründen wir etwas? Begründen. Justify. Justify, to reason out, yes. Dann über Umweltschutz diskutieren. Umweltschutz, der Schutz, protection. Yeah. Environmental protection is Umweltschutz. Der Schutz. Einem längeren Text Informationen entnehmen. Entnehmen is to kind of take out of something. Okay. And it is with Ich entnehme dem Text die Information. So what I'm saying is that I extract or I take out the information from the text. So the text in this case is dative. Okay. Ich entnehme dem Text die Information. Ja. Wie man einem längeren Text Informationen entnimmt. Eine Geschichte schreiben. Eine kleine Geschichte schreiben. Über das Wetter sprechen. Einen Text verstehen und dazu einen Kommentar schreiben. Wie kommentiert man einen Text? Wie schreibt man einen Kommentar zu einem Text? Und die Grammatik ist Nebensatz mit da, ist fast gleich wie Nebensatz mit weil. Okay. Da as a conjunction is a causal conjunction, is almost similar. Almost the same as while, which is because. Und dann Komparativ und Superlativ vor Substantiven. What is the meaning of this Komparativ und Superlativ vor Substantiven? What do you understand by this? One second, I have to. I think it's the comparative or the superlative adjective that comes before substantive adjective. That's it. Before, no, substantive is basically the noun. Yeah. So when the adjective comes before the noun, what happens in German? I didn't hear that, Vibhu. Declension. Correct. The adjectives are get declined, and that we have seen is similar to many Indian languages as well. I mean, I think while teaching in class, I always give the example of Hindi, which is a language many of us understand to some extent. And we know that adjectives have different endings depending on gender, number, etc., etc. Right? Yeah. Yeah. So these inflections, adjectives also have in German. And so that is something that we need to learn. For example, länger is a comparative, and einem längeren Text. Text is der Text. If it is dative, then länger has the inflection en at the end. Okay, that is an example of Komparativ vor dem Substantiv. Dann aus plus Material. Etwas besteht aus etwas. Something consists of something. Okay, or is made up of something. What is the constituting matter of a particular thing? And Deklination, and Deklination, and there is the bell. Einen Moment bitte. Ja, also das sind die Lernziele von Kapitel 5. Wir beginnen aber mit diesen Bildern hier, was wir sehen, 1,
2, 3, 4, 5 Bilder sehen wir auf dem Bildschirm. Und wir machen zunächst mal die Aufgabe 2a. Lesen Sie die Texte zu den Fotos und raten Sie, welche Zahlen richtig sind. Sprechen Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin. Ja, verstehen Sie die Frage oder die Aufgabe? Zum Beispiel haben wir hier das Foto 1, das Bild Nummer 1, Trinkwasser. 68 Liter, 125 Liter, 367 Liter. Trinkwasser verbraucht jeder Deutsche pro Tag. Wie viel Trinkwasser? Verbrauchen. Brauchen? Need. Brauchen is also to use, both to need and to use. Verbrauchen is to consume. Okay. Eigentlich sind es sogar 4000 Liter, wenn man das Wasser, das man für die Produktion von Kleidung und Nahrungsmitteln braucht, mitrechnet. So, wie viel Trinkwasser verbraucht jeder Deutsche pro Tag? Was würden Sie raten? Welche Zahl ist richtig? 68, 125 oder 367? Was meinen Sie? $367. Liter Trinkwasser pro Tag? Ja? Ich glaube 68 Liter. Okay, also Neeraj denkt 68 Liter, aber Kishore sagt 367 Liter. Ich denke, Ist jemand dazwischen, Herr Wibu? ja, 125. Okay, wir sehen das später, was stimmt. Okay. Fleischkonsum. Wie viel Fleisch isst ein Deutscher im Jahr? 39,1 Kilogramm, 59,6 oder 88,9 Kilogramm. Wie viel Fleisch isst ein Deutscher im Jahr? Was sagen Sie dazu? Was meinen Sie? Ich denke B, 59,6 Kilogramm. Okay, also Rassiga denkt, 59,6 Kilogramm Fleisch isst ein Deutscher im Jahr. Andere Meinungen? Gibt es andere Meinungen? 39,1 Kilogramm. Okay. Ismail sagt 39,1 Kilogramm. Schauen wir mal, was stimmt. Okay. Fleisch, so viel Fleisch isst ein Deutscher im Jahr. Im Laufe seines Lebens verspeist er 45,5 Schweine, 3,2 Kühe, 5,1 Schafe und Ziegen und 926 Hühner. Der Marktanteil von Biofleisch liegt bei circa 3%. Biofleisch ist nur 3% Marktanteil. Im Laufe seines Lebens verspeist ist ein Deutscher im Laufe des Lebens, des ganzen Lebens. 45 Schweine, 3 Kühe, 5 Schafe und 926 Hühner. Okay. Gefahrene Kilometer. So what is Anteil? Anteil. What is teilnehmen? Take part in. Ja, Anteil is share. Okay. Marktanteil, market share. The market share of organic meat is or leaked by, it lies around or is around circa, that is roughly 3%.
I mean, is the circa spelling something different from the CIRCA? Yeah, that is the Latin spelling. This is the German spelling. That's all. But you can use CIRCA also. Okay. Gefahrene Kilometer. 547.125 Kilometer. Wer möchte die Zahlen lesen? Welche Zahl? Ja, B. 693, 100, 222 Kilometer. Bitte. 600 693.222 Kilometer. Kilometer. Ja, und C. C ist 819.214 Kilometer. Ja, gut. Also, einmal zum Mond und wieder zurück fährt ein Deutscher im ganzen Leben mit dem Auto. Einmal zum Mond und wieder zurück. So viel fährt ein Deutscher im ganzen Leben mit dem Auto. Knapp 50 Millionen Autos sind in Deutschland angemeldet. Was ist die Einwohnerzahl von Deutschland? Wie viele Menschen leben in Deutschland? 80 Millionen. Etwa 80 Millionen oder 79 bis 80 Millionen und 50 Millionen Autos sind in Deutschland angemeldet. Bei einer Gesamtbevölkerung, ja, da haben wir es, von über 80 Millionen Menschen bedeutet das rein statistisch gesehen, dass mehr als jeder Zweite ein eigenes Auto hat. More than every second person, that is every 1.5 people, every 1.5 persons. For every 1.5 persons, there is a car, separate car. Okay, dass mehr als jeder Zweite ein eigenes Auto hat. Also wie viele Kilometer, was denken Sie? Ich denke B. 547.125 Kilometer. Okay, das denke ich schon. Gibt es andere Meinungen? Ja, ich denke 693.222 Kilometer. Okay. Und gibt es noch? Ja, ich denke 819.214 Kilometer. Schauen wir mal, was stimmt. Okay. Dann Müll. So viel Müll produziert ein Deutscher in seinem Leben. 35,8 Tonnen, 43,2 oder 52,3 Tonnen Müll produziert ein Deutscher in seinem Leben. Tonnen. 43,2 Tonnen. Okay, 43,2 Tonnen meint Pranati. Shraddha, was meinst du? 35,8. Okay, 3,8 Tonnen. Ja, Shraddha denkt, dass die Deutschen umweltfreundlicher sind. Ja, gut, sehen wir mal, was die Antwort ist später. Papierverbrauch. Noch einmal haben wir das Wort Verbrauch, verbrauchen, hatten wir hier schon. Trinkwasser verbraucht jeder Deutsche. Papierverbrauch. Wie viel Papier verbraucht eine Person in Deutschland jedes Jahr? Rund, circa rund 85 Kilogramm, rund 187 Kilogramm, rund 256 Kilogramm. Ich denke
256 Kilogramm. Okay, wir denkt 256 Kilogramm. Ich denke A, rund 85 Kilogramm. Schauen wir mal, was stimmt später. Das entspricht, also so viel Papier verbraucht eine Person in Deutschland jedes Jahr. Das entspricht ungefähr täglich einem dicken Buch, wie zum Beispiel einem Band Harry Potter. Ein großer Anteil dieses Papiers ist Verpackungsmaterial und landet im Müll. Allein DIN A4 Blätter verbraucht man in Deutschland insgesamt rund 800.000 Tonnen pro Jahr. Insgesamt. Ein Güterzug, der diese Menge transportiert, wäre 600 Kilometer lang. Güterzug, der diese Menge, diese Quantität, diese Menge transportiert, wäre 600 Kilometer lang. So viel Papier, nur DIN A4 Blätter. That's our standard A4 size paper. 800.000 Tonnen pro Jahr. Okay. Wir haben noch den Text nicht gelesen. So viel Müll produziert ein Deutscher in seinem Leben. Das sind jede Woche 8,4 Kilogramm und jährlich fast eine halbe Tonne. Interessant ist, dass diese Zahl seit Jahren konstant ist und man keinen Trend zu steigenden Zahlen erkennen kann. Vielleicht liegt das auch an den relativ hohen Gebühren, die man in Deutschland für die Müllabfuhr bezahlen muss, und an der Mülltrennung. Mülltrennung. Was verstehen Sie unter Mülltrennung? Segregation, waste segregation. Ja, sehr gut. Waste segregation, Mülltrennung, separation, segregation of waste, Müll. Müllabfuhr, Transport, so collection. collection and transport of waste, gut. Okay. Gebühren, Fees. yeah, charges or fees. So the relatively high charges. Die man, here's your relative sentence, die man in Deutschland für die Müllabfuhr bezahlen muss. Die Gebühren, die relativ hohen Gebühren, die man in Deutschland bezahlen muss für die Müllabfuhr. Okay. Ja, wir schauen kurz mal, was stimmt. Auf Seite 159, einen Moment, das muss ich dann irgendwie, Miniaturansicht, okay, nein, normale Ansicht. Lösungen vielleicht, ja. Kapitel 5, Trinkwasser B. Okay, wir schreiben das vielleicht auf und dann, ja, 1 ist B, 2 ist Fleischkonsum, auch B, 3 gefahrene Kilometer C, 4 Müll A und 5 Papierverbrauch C. Moment. 1b. 125 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Deutsche pro Tag. Eigentlich sind es sogar 4000 Liter. Wenn man das Wasser, welches Wasser, das man für die Produktion von Kleidung und Nahrungsmitteln braucht, mitrechnet. Verstehen Sie? Ja. Was bedeutet mitrechnen? Account for or calculate that as well. Yes, when you include in your calculation, mitrechnen, to have something included in your calculation.
Ja, wenn man das Wasser, das man für die Produktion von Kleidung und Nahrungsmitteln braucht, wenn man das Wasser mitrechnet, dann muss man sagen, dass jeder Deutsche pro Tag fast 4000 Liter Trinkwasser verbraucht. Das ist zu viel, oder? Nicht so viel als eine Amerikaner. Ja, nicht mehr als ein Amerikaner. Ja, das stimmt. Okay. 2, Fleischkonsum ist auch B, also 59,6 Kilogramm Fleisch isst ein Deutscher im Jahr. Verspeist. Verstehen Sie das Wort verspeist? Any element of the word that you recognize? Verspeisen. Speise, What is Speise? a dish, right? Mhm. Ja. Speisekarte. What is a Speisekarte? Menu. Menu card, yes. Card. Yeah, so verspeisen is, they made a verb out of it, verspeisen. It's kind of a erhabene Sprache in the sense it is slightly elevated language, but it's also meant sarcastically. Okay, we'll see what verspeisen. Basically, they mean eat or enjoy. Verspeisen. Aber doch, in dem Diskussionsforum gibt es etwas. Ironisch gemeint. Sehen Sie? Dich verspeise ich zum Frühstück. I eat you up for breakfast. Ironisch gemeint. Gefahrene Kilometer. Wie viele sind das? 3C. 819.214 Kilometer. Einmal zum Mond und wieder zurück. Das heißt zweimal die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. Verstehen Sie? 4, Müll. A. Ja, 35,8 Tonnen Müll produziert ein Deutscher in seinem Leben. Und 5 ist C. 256 Kilogramm Papier verbraucht eine Person in Deutschland jedes Jahr. Okay. Bitte lesen Sie die Texte zu Hause und die haben sehr nützliches Vokabular, diese Texte. Aber wir schauen uns kurz mal die Aufgabe 4 an und dabei lernen wir vielleicht den Nebensatz mit da. Ja? Do you have another 10 minutes of time? Ja, Ja. das geht Ja, mir. okay. So 10 minutes this thing. Was ist besser für die Umwelt? Was vermuten Sie? Ja, sprechen Sie das machen wir später. Ich glaube baden oder duschen. Ja? Plastiktüte oder Stofftüte oder Papiertüte. Ja? Spülmaschine oder mit der Hand. Geschirr spülen. Und Bücher oder E-Readers. Ja? Was ist besser für die Umwelt? Im Alltag kann man viel für die Umwelt tun, wenn man die richtige Wahl trifft. Wahl treffen. What is the other thing that you can treffen? We learned. Entscheidung. Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen to make a decision. Eine Wahl treffen. To make a choice. Eine Wahl treffen. Wenn man die richtige Wahl trifft. Wir haben einige Ökobilanzen verglichen. Wir haben einige Ökobilanzen verglichen. Verglichen. Compare. Baden oder duschen. Sie liegen gern in der Badewanne. Bei einer Duschzeit von 5 Minuten verbraucht man ca. 50 Liter Wasser. Für das Baden brauchen Sie viel mehr Wasser, ca.
150 Liter. Dazu kommt die Energie, die nötig ist, um das Wasser warm zu machen. Mit der Energie, die man für ein heißes Bad braucht, könnte man 120 Stunden fernsehen. Duschen Sie also lieber. Das ist viel umweltfreundlicher als Baden. Verstehen Sie? Ja. Okay. Geschirrspüler oder von Handspülen. Der Geschirrspüler ist ganz klar die bessere Wahl. Die modernen Maschinen sind effizienter geworden, da sie weniger Wasser und Energie als früher verbrauchen. Wichtig ist, die Maschine nur einzuschalten, wenn sie voll ist. Für die gleiche Menge Geschirr ist der Wasserverbrauch viel höher, wenn man von Hand spült. Also wenn man das Geschirr von Hand spült, verbraucht man viel mehr Wasser. Die Maschine, der Geschirrspüler, ist viel effizienter, verbraucht weniger Wasser. Verständlich? Ja? Ja. Gut. Plastiktüte oder Papiertüte. Hier gibt es keinen klaren Gewinner. Plastiktüten stellt man oft aus Erdöl her. Herstellen, produzieren, herstellen. It's a separable verb. Herstellen means the same as produzieren. Basically to manufacture. Herstellen. Okay. Produzieren. Plastiktüten stellt man oft aus Erdöl her. Erdöl. Petrochemicals. Crude oil. No. Basically petrol. Petro is rock and oil, petrol, oil, yeah, crude oil also. Actually, do you know that I don't know whether how many of you speak Hindi well? I do. Because I remember that when I mean we don't have a common childhood era, so don't worry. But in my childhood era, when we used to buy kerosene on ration, with the ration card, we used to go and buy kerosene from shops. It used to be, it is still called in Hindi mitti ka tel. Yeah, actually, it's the same in Tamil and Malayalam, sir. Manna ennai. Manna is earth or oil. Yeah, manennai. Okay, so oil. Okay, and the Latin also, if you go to Petrus or Petra, it is basically the word for rock. So they also say that the name Peter comes from the origin is something like a rock. Ja, Plastiktüten stellt man oft aus Erdöl her. Papiertüten behandelt man mit Chemikalien, damit sie nicht reißen. Behandelt, treat. Ja? Der Arzt behandelt den Patienten. Patient, one more der masculine noun which gets inflected. Okay, when we say the doctor treats the patient, then der Arzt behandelt den Patienten. Okay, even if it's one single male patient, it is den Patienten. Ja, Papiertüten behandelt man mit Chemikalien, damit sie nicht reißen. Ja? Reißen, damit die Papiertüten stärker werden und nicht reißen. Tears, rips. Yeah, it doesn't tear, reißen. Eine Stofftasche zum Einkaufen mitzunehmen ist natürlich die beste Alternative. Wenn Sie diese vergessen haben, wenn Sie die Stofftasche vergessen haben, dann nehmen Sie lieber eine Plastiktüte als eine Papiertüte.
Da Sie diese öfter verwenden können, ist das die bessere Wahl. Ja? Buch oder E-Book. Sie lesen mehr als 10 Bücher pro Jahr, dann sind Sie mit einem E-Book-Reader auf der ökologisch korrekteren Seite. Aber Sie müssen das Gerät länger als 3 Jahre benutzen. In diesem Zeitraum, in 3 Jahren, in diesem Zeitraum spart der E-Book-Leser viel Papier, Energie und Treibhausgase ein. Treibhausgase? Greenhouse gases. Greenhouse Gases, ja. Die gedruckten Bücher kommen zu einem schlechteren Ergebnis. Printed books, their result is not as good, or they come to a worse result, in the sense their grade card is not as good as e-book readers. I'm going to pause for half a minute to ask whether there is any word that you want or sentence that you would like to unravel. So not here, but a little while ago you mentioned beenden. So what is the difference between beenden and aufhören? Yeah, I was wondering how come there is no sure question today. I didn't know there was going to be a question, but I just the context helped manage to find one. So aufhören, you ask somebody to stop doing something. Okay. Hör doch auf. Hör doch damit auf. Aufhören. Beenden, as we saw, is much more deliberate. Stopping of some act. See, the one of the clues is also the prefix be. Bezahlen, besuchen, and my cat bemeowen. 1 second. Let me just get it. She knows it is 11:10 and the class should be ending by now. So she's like claiming her space. But anyway, so beended is much more deliberate, and aufhören is to stop doing something. In that sense, to quit. For example, smoking or whatever other things. Aber man hört mit etwas auf. Okay, if you or simply hör doch auf, in the sense stop it, that way. Okay. Thanks. I would even venture to say that beenden is not something that is part of everyday language, except that it is the command to quit a program in a computer. Otherwise, it's not like when we speak about stopping things, then it is not, we are not using beenden that often in spoken language. Okay, so just stick to aufhören for the most part. Yeah. Okay. Just one second, sorry. We'll just look at this section and we'll stop. Was ist besser für die Umwelt und warum? Informieren Sie die anderen in Ihrer Gruppe. Wer hat in Aufgabe 4a richtig vermutet? Ich nicht. Okay. But what do you think about Baden and Duschen? Was ist umweltfreundlicher, Baden oder Duschen? Duschen. Ja, ist ganz klar. Bei einer Duschzeit von 5 Minuten verbraucht man ca. 50 Liter Wasser. Und für das Baden brauchen Sie viel mehr Wasser, ca. 150 Liter. Für eine normale Badewanne. Badewanne? Bathtub, ja. Und dann Plastiktüte und Papiertüte. Ja, das haben wir gesehen, dass die Plastiktüte ist eigentlich, kann besser sein, wenn man sie mehrmals benutzt, wiederverwendet, öfter verwenden können. Geschirrspüler oder
und von Hand spülen. Geschirrspüler ist besser als von Hand spülen, denn es ist wassereffizienter, verbraucht weniger Wasser. Und Buch und E-Book, also wenn Sie lesen Sie mehr als 10 Bücher pro Jahr, dann ist ein E-Book-Reader ökologisch korrekter. Aber Sie müssen das Gerät länger als 3 Jahre benutzen. In diesem Zeitraum spart der E-Book-Leser viel Papier, Energie und Treibhausgase ein. Einsparen. Duschen ist besser als Baden, da man nicht so viel Wasser verbraucht. Weil man nicht so viel Wasser verbraucht. Ja? Excuse me, sir. Ja. Like with the ebook example, spart der E-Book und Treibhausgase ein. So einsparen. So I mean, does sparen, does it have the same connotations as spare in English? Sparen is spare, yes, to spare. Sparen and spare, they have the same etymological origin. Sparen and einsparen. What basically einsparen is the word that we were looking at, which also means to save, to economize on, to cut down on something, to save something, in the sense of not to save someone, but to save something in the sense to save. Be smart. On greenhouse gases, etc. Arbeitskräfte einsparen, to save labor. Kosten einsparen, to reduce costs. Simply sparen, Geld sparen means to save money. A savings account in German is called ein Sparkonto. Sparen is to save, in terms of to save money. What is to save, as in to save somebody? Retten. Retten, sehr gut. Retten, that is to save someone from harm. Retten. Okay. Sparen and einsparen. Einsparen is basically to save in the sense of to economize. Are the connotations clear, Vibhu? Yes, thank you. Okay. That is what you were asking about, right? Yeah, the same. Yeah, so we're just going to look at the use of da and then stop for the day. Etwas begründen. Geschirrspüler sind besser, da sie weniger Wasser verbrauchen oder weil sie weniger Wasser verbrauchen. Oder weil oder da Geschirrspüler weniger Wasser verbrauchen, sind sie besser. Bitte merken Sie sich oder bitte merken Sie die Stellung von sind in dem zweiten Satz. Geschirrspüler sind besser, denn sie verbrauchen weniger Wasser. Geschirrspüler verbrauchen weniger Wasser, deshalb sind sie besser. Geschirrspüler verbrauchen weniger Wasser aus diesem Grund. Out of this reason, for this reason, sind sie besser. Nebensatz mit da ist gleich wie weil. Da Geschirrspüler weniger Wasser verbrauchen, sind sie besser für die Umwelt. This green box, etwas begründen, there are 5 ways of saying the same thing, and I just want to know whether you understand those. Yeah. Can we just to finish? Can we make similar constructions with
Plastiktüten sind besser. Weil oder da. Plastiktüten sind besser, da sie öfter verwenden könnte. No, who can verwenden? Mensch, da Wie? sie, Wie da wir öfter verwenden können oder könnte. können. Können. Noch einmal bitte. It should be we could, right? I mean, it's a possibility. So shouldn't it be könnte? We can use könnten. It is wir. Oh, könnten, okay. So it will be könnten or können. Both are okay. Yeah. So can you say a sentence? Plastiktüten sind besser. Plastiktüten sind besser, da wir die öfter verwenden könnten. Sehr gut. Da wir die und da wir sie öfter verwenden könnten. The second possibility, beginning with weil oder da. Weil wir Plastiktüte öfter verwenden könnten, sind sie besser. Ja. Plastiktüten. Plastiktüten. Yeah. Third possibility, somebody else. Third possibility. Plastiktüten sind besser, denn wir verwenden, wir können diese öfter verwenden. Sehr gut. Vierte Möglichkeit mit deshalb. Plastiktüten. Ja. Ja, Neeraj. Plastiktüten, nein, wir können die Plastiktüten öfter verwenden, deshalb sind sie besser. Sehr gut, ja. Und die letzte Möglichkeit, Nummer 5. Wir können die Plastiktüten often verwenden. Aus diesem Grund sind sie besser. Gut, noch einmal bitte, Pranati. Wir können die Plastiktüten often verwenden. Öfter. Ja. Verwenden. Aus diesem Grund sind sie besser. Sehr gut, ja. Ist es klar? Ja. 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 Sorry. Ja, dann bitte schauen Sie sich die nächsten paar Übungen an und wir können damit morgen weitermachen. Letzte Frage. Gibt es irgendetwas, was Sie heute nicht verstanden haben oder was Sie noch besser erklärt haben möchten? Gibt es eine Vibhu-Frage oder gibt es eine Kishore-Frage heute? Keine Frage. Es tut mir sehr leid. Das ist Glück. Für Sie? Ja, wenn es keine Fragen gibt, ist es für den Lehrer Glück.